All right, this is Brent Porcio. Este es Robert García, director deportivo de TopVelocity. We're going to be breaking down Robert's 42 mile an hour 3x med ball separation throw and Carlos's 35 mile an hour 3x med ball separation throw. A continuación haremos un análisis de la comparación de los tiros con el balón medicinal desde separación. Yo logré tirar la pelota el día de hoy a 42 millas y Carlos a 35 millas para que vean la diferencia. Okay, and we can see here, just before they start, Robert, your trunk is more closed. It's your chin is more back, so your chin is more back because the hips are the same, but your trunk is more closed. So the hip positions are identical, and your chin is more back behind belt buckle, and your trunk is more closed, and you have more flexion in your drive leg, so you're more loaded in your drive leg. Yo soy el avatar negro y lo que podemos ver es que mis rodillas está en mayor flexión, lo cual significa que estoy cargando mejor y sentándome en la pierna trasera, y también pueden ver cómo mi parte superior está más en un movimiento contrarrotacional, lo cual pueden ver mis hombros que están más cerrados que los de Carlos. All right, so as they load, or y'all both pick up to load to drive, right before your drive, okay, we can see hips. Your hips are closing a little bit more, so more counter-rotating, and your trunk's closing a lot more. So you loaded really well. You picked up, you counter-rotated your trunk and hips as you moved forward and down and loaded into your back leg. And both of y'all's back legs are flexed. I would say because his ankles are not as flexed, he's a little more tipped up than you, and that's why his lift leg is a little more higher up than you. So you're loading down, forward and down better, and you're closing off better. So, como pueden ver en la imagen, yo estoy cargando mejor hacia abajo y hacia adelante, manteniéndome la parte superior en un movimiento contrarrotacional, o sea que mis piernas están empujando hacia home mientras mi parte superior está girando hacia segunda base, lo cual Carlos no hace un buen trabajo. Pueden ver su pierna delantera, ya como él está abriendo y su tronco está más adelante que el mío. All right, so as we take it into front foot strike, right here, and then front foot strike for you, Robert, right here, okay. We can see now that it looks like your back foot is more extended, so you got a little more drive, and your hips, even though your hips are more closed, you got more drive, but your shoulders are more closed. So looks like there's a good chance your hip to shoulder separation is bigger, even though your hips are a little bit more closed than Carlos. Aquí la gran diferencia que podemos ver entre Carlos y yo es que yo tengo mayor separación entre las caderas y los hombros, porque yo creo un movimiento contrarrotacional y me mantengo más cerrado, lo cual permite que cuando mis caderas empujen hacia adelante y mantenga ese tronco en movimiento contrarrotacional, me da más separación entre la cadera y el hombro, lo cual 80% de la velocidad, estudios muestran que proviene de esa separación. Por eso Carlos ahí tiró la pelota más despacio que yo. Okay, so let's look at the hip to shoulder delta. So we're going to see who has more hip to shoulder separation in this position. Sorry, just jumping right there. So a continuación vamos a ver en el análisis quién tiene mayor separación con nuestras gráficas. It's not giving us that one. Struggling to get it. What is this one? There it is. Okay. I see what it's doing. Okay, so Robert, your hip delta is the light purple at 80 degrees. Carlos is the dark blue hip delta, that's hip to shoulder separation. It's 62. So ahí en la gráfica pueden ver donde dice hip chest rotation delta. Yo soy el
púrpura y dice 80 grados. Carlos es el azul fuerte y dice 62 grados. Entonces estamos hablando de 18 grados de diferencia entre Carlos y yo en la separación de la cadera y el hombro. So we can see you had way more hip to shoulder separation because of that. So pueden ver que obviamente tengo mucho más separación entre las caderas y el hombro que Carlos. Now we're looking at what's called kinematic sequencing, the timing of peak speeds through the kinetic chain. So we're seeing the red on Carlos is the hip peak, and that's going off right here. And then for Robert, that'll be the pink peak for you. That's your hips. Then you can see Carlos's trunk is the green peak right here. Robert's is the light green peak. And you can see there is probably the same amount of time for both of them between them, but Robert's hip peaks, the pink, is at 500 degrees per second, and then his trunk peak is at 1,000 degrees, or just over 1,000 degrees per second, when Carlos's is like 350 to, or actually, what does it actually say? It says 394 to the trunk peak at 714. So, Robert, you're pushing a lot more energy through your body, and I think you're heavier than him. Aquí podemos ver los peaks. El primer peak es la línea amarilla, la línea rosa mía, y pueden ver que está a 500 grados por segundo. La de Carlos es a 300. ¿Where's Carlos? 388 es su peak. Entonces yo estoy teniendo mayor energía en las caderas. Después nos vamos al tronco. Mi peak está en 1027 grados por segundo, mientras que Carlos solamente está en 713 grados por segundo. Entonces ustedes pueden ver cómo yo estoy generando mucho mayor energía, y obviamente yo peso más que Carlos. Entonces al yo pesar más que Carlos y generar más energía, eso obviamente se transfiere a más velocidad. And then you can see when you add on the chest center, it's going to show the distance traveled. You can see it release right here. Carlos is that little red line in the middle of the chest, and you can see when you release right here, yours is the pink line. So it loaded back farther, and your trunk went farther. So a lot more trunk distance covered for you than Carlos, because Carlos just pretty much rotated. He just had a lot of rotation, which you can see the trunk didn't go back that far and didn't go forward that far. Yours went forward a lot farther, and then your front leg is way more extended as well. So when you hit front foot with more power. You also got more drive out of your front leg, and therefore it made your trunk go twice as far as Carlos's. Sí, como pueden ver aquí, si nos fijamos en el tronco, mi tronco, al ser yo contrarrotacional, a cargar a la dirección opuesta que mis piernas, o sea, si a segunda base no solo mi tronco cargó más, sino que lo aventé mejor de manera lineal y mi tronco recorrió más distancia, lo cual tenemos estudios que muestran que también usas el tronco de manera lineal, se traslada a velocidad. Carlos es un pitcher muy rotacional, y su movilidad no permite que él transfiera correctamente o de manera lineal el tronco, lo cual él simplemente está rotando. Entonces realmente está desperdiciando mucha energía. And also too, your hips at front foot were behind Carlos because you were more closed, and now they're well more open than Carlos at release. So, otra cosa, que mis caderas antes de aventar la bola estaban más cerradas, y al momento de pisar ahora están más abiertas, lo cual estoy creando mejor uso de mis caderas, porque me estoy empujando más con la pierna de atrás y me estoy manteniendo cerrado. Mi sistema operativo